Então vamos perguntar para ele que demorou 5 dias tudo isso, mas de quanto tempo mais ou menos ele lembra dos 5 dias? Well, your abduction
Isso né? na década de 1970. Exatamente. Aí fica uma exatamente. história complicada de contar, né? Tem E uma figura, eu posso fazer? pode, claro. Interior da nave. Ele falou que a nave estava transparente. Ele falou também que os adâmicos, os nórdicos, levaram ele para o hangar. Queria que ele contasse mais detalhes disso. Oh, the ship was translucent, and they brought only from one position, only from the center of the ship. The other ship, it looked solid, but from that one position, it seemed like you could see through the walls of the ship, or maybe it was just a projection onto the walls, but it looked like you could see. and they took you to a hangar to something like that. Yes, yeah. This was inside of a big. Well, it was either a hangar or a very large ship that looked like a hangar inside, because the lighted panels, it looked like sunlight, but I couldn't see through them. I couldn't see outside. Exatamente. Uma parte da nave era translúcida, transparente, ou ele acha que podia ser uma projeção também na parede. Ele foi levado realmente ou para um hangar ou para uma nave maior, que aí ele acha que podia ver a luz do dia ou claridade, mas não sabia distinguir o que era. E ele tentou encostar em algum botão, mexer alguma coisa, ou dava com medo? Did you try to touch something, get something, push some button, something like that? Briefly before the human came in. They may have been very concerned with, hey, don't mess with that. But I was eager to go with him. I thought he was there to rescue me. So I immediately quit messing with that, and I thought my troubles were over because here was something that looked like a human being. Ele tentou pegar, mas aí o ser humano, assim dizer, o nórdico chegou, não, vamos sair, vamos nos acalmar. E é bom até, para deixar para o público tudo bem claro, que você perguntar para ele, claro, falou por telepatia, né? For telepathy, right? Not you didn't hear something for the communication was telepathy. If they were trying to do telepathy, it was not working because maybe the damage from that beam had interfered with that process, because I didn't get any sense of them trying to control. Maybe a squirmy feeling in my head, but maybe that's why they couldn't control me and needed a human-looking stand-in. Ele acha que por ter sido atingido pro raio, alguma coisa atrapalhou essa comunicação, não houve essa comunicação telepática. Era vocal mesmo? It was vocal or just seeing, look, you saw that human being, now I'm safe. I could hear the sound of my own voice. I was yelling and screaming. I was, hysterical. But he never responded. He never answered me. He seemed kind and sympathetic and was taking me. I didn't expect him to be able to talk because of the helmet he was wearing. Maybe I thought, well, maybe you can't hear through it. So I wasn't too worried that he wasn't replying. Ele não teve comunicação, né? Eu acho que foi pela visão. Ele viu uma pessoa parecendo, bom, ele tem que me salvar. Aquela visão. E ele gritava, ele ouvia ele gritando, mas os seres estavam com um capacete também, então pode ser que não estavam ouvindo, não entendendo, ele também não sabe isso aí. Caramba. Ele viu algum símbolo, alguma escrita, ou ele reconheceu algo que pudesse ser humano, ou tudo que ele viu era completamente novo, e se o passeio no hangar foi feito para mostrar alguma tecnologia para ele? Did you see some kind of symbol or something that looks like a terrestrial, and your trip to the hangar was to show you something? Well, I was under the impression I was being rescued, but I have no idea whether that was some Earth-based hangar or some other larger vehicle very far from Earth. I had no idea. They rendered me unconscious, and I don't know how far away that was at the time. Ele foi levado inconscientemente, uma grande parte do tempo. Então ele não sabia se estavam querendo mostrar alguma coisa para ele, não pegou detalhes. But did you saw some kind of symbol that looks like terrestrial? The only symbols I saw were like lines with little segments on them, but there were no symbols saying something that looked like a character, an A or a B or anything like that. But sometimes the button would make these lines
change angle and move, but I don't see how they could tell what it was because there were There's no means for you, right? no symbols that I could see. Os símbolos que ele via lá, linhas, uns pontos, Mudando de ângulo, como se estivesse mexendo. Mas nada que significasse alguma coisa. E outra coisa também, pode ser até que tenham tentado mostrar algo, mas na condição que ele estava de estresse, adrenalina lá em cima. Machucado, cara, de repente a capacidade mental dele não estava serena para poder observar nada, ele só estava reagindo. Exatamente. É um negócio bem intenso, né? Ser abduzido ali. Então foram 5 dias que ficaram, ele lembra essas partes, e ele saiu de exatamente que estado americano e na hora que ele foi solto, aonde que ele foi, em outro lugar, como é que foi? Well, when they released you was in Arizona, in your same city, far from where they were abducted? Well, actually, the town nearest where it happened, it was a place where I think, in thinking about this later, that it was a place where they could deposit me and not be seen, because it was at the meeting of 3 canyons with steep walls, cliffs, and once they were down at the level of the road to let me off, they were invisible to anyone. I could see the town looking straight ahead, the lights of the town, but if they had dropped me in my home city farther away, they would have been visible to hundreds of people. Ele foi deixado num local, uma cidade do lado da cidade que ele foi abduzido, no estado do Arizona ainda, mas no local tinham 3 canyons, e eles deixaram exatamente no local onde esse objeto pudesse deixá-lo lá e ir embora sem ninguém ver. E ele, de onde ele ficou, ele conseguia ver as luzes da cidade próxima, a cidade vizinha da cidade dele, né? E foi até lá onde ele foi andando e ligou para a família. Porque se deixassem ele na cidade onde ele foi abduzido, na cidade dele, todo mundo ia ver. Caramba. But still 15 miles away from where the incident happened. 50 milhas dá o quê? 22, 23 quilômetros.